Zaburi, zaburi, rimwe, kuri kabiri. Kuri kabiri. Psalms, Psalms 1, verse 2. verse 2. Ariko ibimuhimbara, but his delight, biri mu byagezwe, is in the law, vy'uhoraho, of the Lord, kandi ibyagezwe byiwe, and on his law, nibyo ashira ku mutima, he meditates ku murango no mu ijoro, day and night. Gushira umutima ku byagezwe by'uhoraho bifise ikimazi kinini. Nimuze dushire umutima ku byagezwe by'uhoraho. Dusomye muri Zaburi 128, ku murongo wa mbere, haravuga ngo, If we read in Psalms 128, verse verse 1, 1, it it says, hahirwa ubaha uhoraho wese, blessed are all who fear the Lord. blessed are all who fear the Lord, akagendera mu nzira ziwe, Who walk in his ways. Mwavyumvise uko havuze ngo hahirwa ubaha uhoraho wese akagendera mu nzira ziwe. Jewe na wewe tugendera hehe? Dusomye mu migani 8, 32, haravuga ngo, If we read in Proverbs, 8 verse 32, 8 verse 32, it says, none rero bana banje, nimunyumve, kuko abitondera inzira zanje, arabahigwe. Now then, my sons, listen to me. My sons, listen to me. Blessed are those who keep my ways. Today's lesson is, if you want to be blessed, follow Jesus' way. Icyigwa cy'uno munsi ni niba ugomba guhezagirwa, kwirikira inzira za Yesu. Amen. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Turagarutse muri wa mwanya w'ijambo ry'Imana. Turabahaye ikaze niba munezererwa no kumva ijambo ry'Imana. Dusomye muri Zaburi 112 ku murongo wa mbere, haravuga ngo, hahirwa uwubaha uhoraho. Blessed is the man who fears the Lord. Agahimbagwa cyane. Who finds great delights? N'ibyagezwe byiwe.
yiwe. Imana idufashe kuba ibyagezwe byayo bikunde tugendere mu nzira zayo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Amen. People been asking themselves, what shall we do to please God? Here's the some voice that can help you. Abantu bahora bibaza ngo niki twoshobora gukora kugira ngo tunezeze Imana yacu. Ngi imirongo imwe muri Bibiliya ishobora kugufasha kutahura ivyo bintu. Dusomye muri Zaburi 147 ku murongo wa 11 haravuga ngo Uhoraho anezererwa abamubaha. Uhoraho anezererwa abamubaha. The Lord delights in those who fear him. The Lord delights in those who fear him. Anezererwa abitega imbabazi ziwe. Anezererwa ababiteka imbabazi ziwe. Who put their hope in his unfailing love. Who puts their hope in his unfailing love. ntihagire icyo wibaza kugira ngo unezereze Imana. Nta kintu wowe ushobora gukora kugira ngo unezereze Imana, ariko ikigusaba ni ukuca bugufi hanyuma ukitega imbabazi zayo nayo ikagendana nawe. Dusomye muri Zaburi 149 ku murongo wa 4 haratubwira ngo mumvirize neza, haravuga ngo kuko Uhoraho ahimbagwa n'abantu biwe. Kuko Uhoraho ahimbagwa n'abantu biwe. For the Lord takes delight in his people. For the Lord takes delight in his people. Azoshariza abaciye bugufi abambike agakiza. Azoshariza abaciye bugufi abambike agakiza. He crowns the humble with salvation. He crowns the humble with salvation. Azoshariza abaciye bugufi abambike agakiza. Azoshariza abaciye bugufi abambike agakiza. He crowns the humble with salvation. He crowns the humble with salvation. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Uhoraho azoshariza abaciye bugufi abambike agakiza. Ca bugufi imbere y'Imana hanyuma ikwambika agakiza kawe ukora umurimo w'Imana unezerewe imbere y'Imana n'imbere y'abantu, hanyuma Imana nayo ikora ibikwiye. Amen. 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 Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Uhoraho azoshariza abaciye bugufi abambike agakiza. Imana yitwambika agakiza niyo ikora umurimo. Wewe ntacyo ufise gukora, wewe nuze ukuri kose, wowe uce bugufi gusa hanyuma Imana nayo ikore umurimo wayo. Amen. Amen. Dusomye muri Zaburi 33:18 haravuga ngo ehe ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha. Ehe ijisho ry'Uhoraho riri kubamwubaha. But the eyes of the Lord are on those who fear him. But the eyes of the Lord are on who fear him. Riri kubitega imbabazi ziwe. Riri kubitega imbabazi ziwe. On those whose hope in his unfailing love. On those whose hope is his unfailing love. Ijisho ry'Uhoraho riri kubitega imbabazi ziwe. Imana yacu ni nyembabazi ikunda guharira. So mu byo ukora byose uyishire imbere nayo izokugirira neza. Amen. Amen. Nkuko twatanguye tuvuga ngo nta kintu na kimwe ushobora gukora kugira ngo
unezereze Imana. Tugiye gusoma uno murongo nawo ubwira ngo ushizeho gutahuza. Dusomye mu Baheburayo 11 uriya murongo wa 6 haratubarira ngo mutege amatwi mwumve ingene havuga. Twavuze ngo Abaheburayo 11 kuri uriya murongo waho wa 6 haravuga ngo kandi utizera ntibishoboka kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Turawusubiramo umurongo bavuga ngo kandi utizera ntibishoboka kwayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Amena. Amen. Amen. And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Ukuyemo ijambo iryahe. Ijambo y'Imana ritubwiye ngo nta na kimwe dushobora gukora kugira ngo duhimbare Imana, ngo ariko nubwira gute nukwizera yuko Imana iriho. Wewe izere yuko Imana igize gute iriho. Itubwiye ngo utizera ntibishoboka yuko ayihimbara. So izere yuko Imana iriho, ibisigaye byo kwibaza mu mutima wawe ngo hino ukora kugira ngo nezereze Imana ubireke n'ivy'Imana yonyene. We izere yuko Imana iriho, harafu ukore ivyo gusaba ugendera mu byagezo byayo, nkuko twatanguye rino jambo ry'Imana tuvuga ingene tukwiye kugendera mu byagezwe by'Imana hanyuma tugahimbara Imana. Nta kindi Imana idusaba, ureke kwibaza ibibazo ngo ibi na biriya ngo bigenza gute kugira ngo mpimbare Imana. Icyo Imana igusaba ni kwizera yuko iriho, hanyuma nayo igakora umurimo wayo, wewe uze ukuri, hanyuma izo gusobanura mu gizo rushizo kuyegera. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amen. Amen.